Welcome virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. I'm not very sure if this is a new video, but I've decided to give an introduction because I feel like now in the last few days the camera kitta pesi record panla. Adukana reason enna we've got a car in Australia. I mean, we didn't get a car. One of Appa's friends has allowed us to borrow his car. So adanala commuting has become very easy in Sydney. Of course, sila edathukku still public transport is the best way, but in the highway and the madri nanga Diwali aniki Helensburgh temple klam pono. Appo the drive was actually very beautiful. So adanala thanks to our expert driver who is doing such a great job. And ipo we've gotten ready. Nanu Raghavu, we're going to pick up his parents and then we're going to go to another family friend's house. Like, you know, literally we're just being hosted by people. Daily aravdu orthanga irukanga who's taking us out, who's feeding us. So we're not homesick at all. Of course, we're here with family as well. So romba jolly ah irukku. And I hope you're enjoying these vlogs as well. And wherein you want to say something? Have a very good day. Have a very good day. Yeah, I hope you're all having a good day as well. And we heard that Chennai la vandu bayangara mala na. You know what? Actually, last few years, I'm sure we all witness it in Chennai la. Correct Deepavali anniki mala peyyum and adu vandu neriya perukku vandu or disturbance ah irkalam in case they want to go visit their friends. Maybe the roads could be a little flooded or you know, patasu vedikkanonu aasapadravungalku adu or hindrance ah irukum. So the coolest part was Deepavali anniki ஆஸ்திரேலியாலயும் ரேண்டமா மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சது. அதுக்கு முந்தின நாள் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் கூட அட்லீஸ்ட் இன் சிட்னி ஆஸ்திரேலியான்னு சொல்ல முடியாதுங்க, பிகாஸ் திஸ் இஸ் லைக் a really huge continent that there's a time difference itself. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நமக்கு இந்தியாக்குள்ள நம்ம எங்க போனாலும் அது ஒரே டைம் தானே. இப்போ தமிழ்நாட்டில் 5 மணினா காஷ்மீர்லயும் 5 மணி தான். ஆனா ஆஸ்திரேலியால அப்படி கிடையாது. ஒரு கார்னர்ல ஒரு டைம் இருக்கலாம், இன்னொரு இடத்துல they could be in a completely different time zone as well. So that was something really interesting I learned. And ஒரு end of Australia இருந்து இன்னொரு end of Australiaக்கு travel பண்றதே could take you hours even on a flight. So it's a very big continent. நாங்க இப்போதைக்கு இருக்கிறது சிட்னில. So சிட்னில தீபாவளி அன்னைக்கு மழை பெஞ்சுது. So it was nice because மழை வந்து they also associated with blessings. I think யாரும் ஃபீல் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால எப்பெல்லாம் மழை பெய்யுறதோ அப்பெல்லாம் வந்து அது ஆசீர்வாதம்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, நான் 5th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது எங்க அம்மா அப்பா கட்டின வீட்டுக்கு வந்து நாங்க கிரகப்பிரவேசம் பண்ணோம். கிரகப்பிரவேசம் பண்ற அன்னைக்கு வந்து மழை பெஞ்சுது. அப்பவும் சொன்னாங்க, ஓ வா, உங்களுக்கு வந்து முன்னோர்கள்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்றாங்க, பி வெரி ஹாப்பின்னு. அதே மாதிரி கிரகப்பிரவேசம் அப்போ ஒரு மாடும் ஒரு கண்ணுக்குட்டியும் வீட்டுக்குள்ள வரும்ல. ஸோ அவங்க வந்து சுசுவோ இல்ல கக்காவோ நம்ம வீட்டுக்குள்ள போயிட்டாங்கன்னா தட்ஸ் ஆல்சோ another blessing அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ அப்பவே ஐ தாட் தட் யூனோ, எதெல்லாம் வந்து நம்ம நடந்தா இது ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸ், இது வந்து ஒரு ஐயோ ஒரு என்ன சொல்றது, what is that thing, like ஒரு obstruction-ஆ இருக்கும்னு நம்ம நினைப்போமோ அதெல்லாம் blessingsன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டோம்னா the same thing that you might have thought is a nuisance before will become so magical. இப்படி one of Raghav's best skills are his driving skills and parking skills. தெரியுமா அது கேமரால? I don't know, but இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு கஷ்டமான பார்க்கிங். ஒரு 2-3 நாளா இங்க தான் பார்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ஃபர்ஸ்ட் டே மட்டும்தான் ராகவ் ஃபேஸ் லைக் 2 தடவை உள்ள போயிட்டு வெளில வந்தாரு. பட் அதுக்கப்புறத்துல இருந்து இஃப் he enters straight to park. He's a very good driver, touch wood. So this is the apartment where my in-laws are staying. Ipo now we're going to go meet them. They'll have their coffee and leave, and we'll have our protein shake. Thank you, Durai. Yeah, thank you, Durai. We're more encouraged to drink our protein. இது வந்து ஆக்சுவலி உங்களுக்கும் ஒரு நல்ல அட்வைஸுங்க. லைக் யூ நோ, யூ நீட் டு ஹாவ் sufficient protein. மேல காமி உங்களுக்கு. Sorry. ஸ்ட்ரீட் தெரியும், பின்னாடி ரோட். ஓகே. ஸோ சஃபிஷியன்ட் ப்ரோட்டீன் எவ்வளோன்னு சொல்கிற அளவுக்குலாம் ஐம் நாட் குவாலிஃபைட், எனக்கு அறிவும் இல்லை. ஆனால் எனக்கு அவர் எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் சாப்பிடுங்க சொல்கிறார், அதை நான் சாப்பிட்டுன்னு இருக்கேன். Especially if you're a vegetarian, then source of protein can be really less. So அதனால் you have to kind of like make sure that உங்களோட டெய்லி ரொட்டீனில் நீங்கள் எப்படி இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கலான்ட்டு.
there's no hard and fast rule actually when it comes to diet, you know. It really depends on what you're comfortable with, what you can access, your budget, நீங்கள் எங்கே தங்கிட்டு இருக்கீங்க, which part of the world, which part of the country you're in, உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் என்னெல்லாம் கிடைக்கிது, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ you have a lot of nutritionists who give you a diet plan. And I think most fitness trainers are also qualified to give diet plans. சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு ஆஸ்திரேலியா vlogன்னு சொல்லிட்டு என்னென்னமோ பேசிகிட்டு இருக்கேன்ல. Anyways, please make sure you're getting your protein intake. And இப்போ எனக்கு மூச்சு வாங்குறது பிகாஸ் செம்ம குளிர் தெரியுமா. I feel like, I mean my body is adapting. First day வரும்போது டாலரன்ஸே இல்லை. I felt like I was freezing. இப்போ it's better, but still காருக்குள்ளே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்து டக்குன்னு இறங்கி இந்த பில்டிங்குள்ளே வர வரைக்கும் அந்த ஜில்லு ஜில்லு காற்று can be a little cold. Is our OOTD, Paps, do you know the full form of OOTD? No. Outfit of the day. என்னோட இந்த ஆஸ்திரேலியா ட்ரிப்லேயே ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் மெமரபிள், நான் லைஃப்பில் மறக்கவே மாட்டேன்னு எனக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரிஞ்ச ஒரு நாள்னால் அது இந்த நாள்னு சொல்லலாம். ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு கேங்கரூ மேலே அவ்வளோ ஒரு அட்ராக்ஷன் இருந்திருக்குங்க. பிகாஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபெல்ட் லைக் என்னோட ஸ்பிரிட் அனிமல் வுட் ப்ராபப்ளி பி அ கேங்கரூ. பிகாஸ் எப்படி ஒரு கேங்கரூ பேபி, ஒரு ஜோய் வந்து அவங்க அம்மா பவுச்சுக்குள்ளேயே, ஈவன் ஆஃப்டர் த மதர் ஹஸ் கிவன் பர்த், அந்த பவுச்சுக்குள்ளேயே ரொம்ப நாள் சேஃப்டிக்காக கம்ஃபர்ட்காக இருந்துகிட்டே இருக்குமோ, ஐ எம் லிட்ரலி லைக் த டாலோவாங்கில் இருந்த எங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு நேஷ்னல் பார்க்கில் இருந்த வைல்ட் கேங்கரூஸை எங்களுக்கு காமிச்சாங்க. ரொம்ப தூரத்தில் இருந்து தான் பார்த்தோம். கேமராவில் அவ்வளோ கேப்சர் பண்ண முடியலனாலும் கண்கொள்ளா காட்சியாக நான் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். இன்ஃபேக்ட் ஐ ரியலி வாண்டட் டு see a mother kangaroo with a joey in its pouch, and அதுவும் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது. எல்லாமே ஹாப் பண்ணி சண்டை போடுறதுன்னு நிறைய சீன்ஸ் பார்த்தேன். ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போக போகிறோன்னு தெரிஞ்சதுலேருந்து நான் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ண ஒரு விஷயம், கண்டிப்பாக கேங்கரூஸை வந்து வைல்டில் பார்க்கணும். ஆஃப்கோர்ஸ் ஜூவில் போய் பார்க்க முடியும், பட் I wanted to see them in their natural habitat, and I'm so glad that the universe blessed me with this. And in the kangaroos பார்க்கும்போதே எனக்கு தோணிட்டு இருந்த ஒரே ஒரு விஷயம் was just how grateful I am to my mother, because உண்மையிலேயே ஒரு கங்காரு குட்டி மாதிரி என்னை அவ்வளோ பாதுகாப்பாக வச்சு இன்னைய வரைக்கும் she is like தி பெஸ்ட். ஐ நோ தட் எல்லா அம்மாக்களும் அதே மாதிரி பண்ணுவாங்கன்ட்டு, பட் ஐ நோ பர்சனலாக எவ்வளோ சாக்ரிஃபைசஸ் எங்கள் அம்மா பண்ணியிருக்காங்க எனக்காகன்ட்டு. அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் ஹோப் தட் ஷீ நோஸ் தட் நன் ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் ஃபர்காட்டன் அண்ட் தேர் ஃபார் எவர் எட்ச்ட் இன் மை மெமரி. இந்த ரெண்டு கேங்கரோஸை பார்க்கும்போது எனக்கு லிட்ரலி ராகவாரியானதாங்க தோணிது. ஒன்று வந்து பெருசாக இருந்தது, என்னோட குட்டியாக இருந்தது. அண்ட் they were just randomly whacking each other and following each other around. அந்த பெரிய கேங்கரோ எவ்வளோ அடித்தாலும் அந்த சின்ன கேங்கரோ அதெல்லாம் தாங்கிட்டு அது கூடயே இருந்தது. நிறைய யூனிக்கான பேர்ட்ஸ் இங்கே பார்க்க முடிஞ்சு. இதை பார்த்தா நிஜமாவே ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் காக்கா மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-25 கேங்கரோஸை நாங்கள் என்ட்ரன்ஸ் கிட்டே பார்த்துட்டோம். அப்புறம் உள்ளே வரும்போது பார்த்தா அந்த பார்க் ஏரியா which is actually accessible to humans, அங்கே ஒரு கேங்கரோ வந்து all alone, it was just sitting by itself, and it really did not feel threatened that we were there. நாங்கள் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக தான் அதுக்கு பக்கத்தில் போனோம், because we didn't want to scare it away. இருந்தாலும் அது வந்து ரொம்ப எங்களுக்கு ஒரு ஷோ காமிக்கிற மாதிரி அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு, எஸ் ஐம் ஹியர், வாங்க வந்து பாருங்க, ஐம் லைக் அ சூப்பர் ஸ்டார், ஐம் அ பர்ஃபார்மர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. Sydney itself, like from whatever I've seen these last few days, every inch of it is so beautiful. I'm saying inga irukra marangala irukattu, the greenery, the trees, the roads, everything is just very beautiful. Every place is picturesque, andha madri da irukku. And when we were driving out of the park, engalku vandu innoru gift madri we saw 2 kangaroos running around right by our side. So car pora pace-liye aduvum poikittu irundhudu. I'm not sure if you can see it very clearly. I was trying to capture it, but yes, they were trying to get into the fence and go back into the reserve forest. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு croissant வாங்கித்தாங்கன்னு கேட்டதுக்கு மசால் வடையே கிடைக்கிற ஒரு ஃப்ளீ மார்க்கெட்டுக்கு எங்களை கூட்டிகிட்டு போயிருந்தாரு. இட் வாஸ் ஆக்சுவலி வெரி வெரி யம்மி பருப்பு வடை. ஆளுக்கு ஒரு வடை சாப்பிட்டோம், அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தது.
அதே ஃப்ளீ மார்க்கெட்டில் இந்த ஜெலாட்டோ ஸ்டேஷனும் நாங்கள் பார்த்தோம். ஆக்சுவலி உண்மையை சொல்லணும்னா இட் வாஸ் ஸோ யம்மி. சரவண பவனில் ரியல் ஃப்ரூட் ஐஸ்கிரீம்னு விற்பாங்க. அதில் மேங்கோ ஃப்ளேவர் எனக்கு உயிர். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக டேஸ்டான ஒரு மேங்கோ ஐஸ்கிரீம்னா இதுன்னு சொல்லலாம். ஃப்ளீ மார்க்கெட்டில் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஷாப்பிங் சுவனர்லாம் வாங்கினதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-30 minutes டிரைவில் we went to a village. இது வந்து ஒரு aboriginal villageன்னு சொல்கிறாங்க. லைக் வெரி ஏன்ஷியன்ட் ஆஸ்திரேலியன் சிவிலைசேஷன் 1800ஸ்லாம் அவங்களோட வீடுகள் எப்படி இருந்தது, அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க, அவங்களோட மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், அவங்களோட டாக்டர்ஸ் ஆஃபீஸ் எப்படி இருந்தது, அவங்களோட கார்பென்ட்ரி இடம்லாம் எப்படி இருந்தது, லாண்ட்ரி அவங்க எப்படி பண்ணாங்க, வீட்டில் அவங்க அயர்ன் எப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்களை காட்டுறதுக்கான ஒரு இடமா வச்சுருக்காங்க. அண்ட் வாட் வாஸ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் வாஸ் இங்கே ஒர்க் பண்ணுற எல்லாருமே வாலண்டியர்ஸ். ஸோ இது ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே மட்டும்தான் ஓப்பனாக இருக்குமா. My in-laws have already been here. ஸோ உள்ளே போன உடனே they were like வாங்க ஃபஸ்ட்டு டிராக்டரில் போயிடலாம். பிகாஸ் ஜென்ரலாக இதுக்கு வந்து ஒரு லாங் க்யூ இருக்கும். ஆனால் நாங்கள் போன டைம் வந்து யாரும் இல்லைங்கிறதுனால we began exploring this village with a nice tractor ride. Suppose in the village நீங்கள் பிக்னிக் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா that's also allowed. So you just have to pay an entry fee and then you can bring your own snacks, blanket எல்லாமே and enjoy a nice little picnic setup. It's a scone. So these are the kind of houses that set up here. எல்லா இடத்துலையுமே அது என்ன மாதிரி ஒரு இடம் and அது எப்போ கட்டினாங்க, how they preserved it, how they brought into the village-லாம் ஒரு குட்டி ரைட்-அப் இருக்கும். அது படிச்சுட்டு உள்ளே போகும்போது it was actually very interesting. The first place that Raghav and I explored was actually a barber shop. இதெல்லாம் original seats that was actually used back then apparently. So எல்லாமே antique விஷயங்கள். Obviously you're not allowed to touch it, but it was very interesting to see. வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே ரூமுக்குள்ளேயே there was like a bathtub. So it was interesting to see how they managed things back then. ஒரு குட்டி இடத்துலையே அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் செட்டப் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப ஒரு மாதிரி செல்ஃப் சஃபிஷியண்ட்டாக இருந்தாங்க. ஸ்மால் பிளேசஸ் தட் வாஸ் யூட்டிலைஸ் டு த மேக்ஸிமம். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் அங்கேருந்து சில பொருட்கள் வந்து இப்போ டெக்னாலஜிக்கலி நம்ம அட்வான்ஸ்டுன்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுற விஷயங்களை விட மோர் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தது. ஒரு வீடு மட்டும் லைட்டாக அது கவுன்ஸ் அந்த மேனிக்கன்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஹாரர் மூவி எஃபெக்ட் வந்தது. பட் இட் வாஸ் ஓகே. இப்போ மறுபடியும் when I'm seeing it while giving a voice over, I'm feeling the same thing. I felt like this was slightly looking like a nice haunted house setup. இந்த வில்லேஜ்குள்ளேயே ஒரு கஃபே செட்டப் வச்சுருக்காங்க. அங்கே மை மதர்-இன்-லா லவ்ஸ் தி ஸ்கோன் தட் தே சர்வ் வித் லைக் whipped butter and jam. ஸோ அதை மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அங்கேயும் போய் we tried it and it was actually very yum. அந்த ஸ்கோனை விட what is incredibly tasty is they have in-house whipped butter and jam.
It was so yummy. In the jam வந்து it was actually tasting very closely to Bon Mama அப்படின்னு ஒரு jam இருக்கு. BONNEMAMMAN அப்படின்னு ஒரு jam. You get it at the Old Madras Baking Company, I think Amma Nana, Trist Cafe இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கோர்மையான ஸ்டோர்ஸில் சென்னையிலேயே கிடைக்கும். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த கிசான் ஜாம் அந்த மாதிரி ஜாம் பிடிக்காதுன்னா you might want to try this. It'll have like a little bit of the pulp and ஒரு மாதிரி அந்த டெக்ஸ்டரே ரொம்ப நேச்சுரல் ஜாம் மாதிரி இருக்கும். Not like very synthetic. It's yum. Try பண்ணி பாருங்க if you're a fan of it. So நான் வந்து I literally treated it like a pav bun. அந்த ஸ்கூனை கட் பண்ணி நடுவில் ஜாம் பட்டர் க்ரீம் எல்லாம் தடவி அதை சாப்பிட்டு I was just enjoying myself and I did the same for Raghav as well. சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் our exploring continued. இந்த தடவை we went to the doctor's office, அந்த காலத்து doctor's office. அடுத்ததாக ஒரு டைனி சர்ச்சுக்கு போயிருந்தோம். அங்கே வந்து ஒரு ப்ரேயர் இருந்தது. our mother-in-law made us recite the prayer as well and that was a sweet memory. What was so cool was the iron machine. அது எவ்வளோ ஹெவியாக இருந்தது தெரியுங்களா அந்த அயர்ன் பாக்ஸ். அண்ட் ஆக்சுவலி இதில் வந்து கோல் அந்த மாதிரி போடுறதுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை. ஒரு அடுப்பு மாதிரி ஒரு ஹாட் பிளேட் இருந்தது. அந்த ஹாட் பிளேட் மேலே இந்த அயர்ன் பாக்ஸை வச்சு அது நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து அயர்ன் பண்ணுறது தான் அந்த சிஸ்டம். See, this is the hot plate. So அது மேலே அயர்ன் பாக்ஸை வச்சு அது தேவையான அளவுக்கு ஹாட் ஆனதுக்கப்புறம் they use it to iron the clothes. No coal. இது ஒரு ஜெயில். இந்த மாதிரி இங்கே இருக்கிற நிறைய ஹவுசஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்படியே அதை தூக்கிட்டு வந்து இங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இட்ஸ் ஆல் மேட் அவுட் ஆஃப் வுட். ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் ரெலேட்டிவ்லி ஈஸியர் டு மூவ் தேன் கான்க்ரீட் ஹவுசஸ். காலத்து பேங்க் செட்டப் கூட இருந்தது. ஆனால் இது லைட்டாக எனக்கு பார்க்கும்போது ரகு தாத்தாவில் கீர்த்தி சுரேஷ் வேலை பார்ப்பாங்கல்ல அந்த பேங்க் ஃபீல் எனக்கு வந்துச்சு. And in the villageல இன்னும் ஒரு ரைட் ஆக்டிவிட்டி மாதிரி there was like a small little train. ஆக்சுவலி இந்த ட்ரெயின் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப குட்டியாக ரொம்ப சாதுவான ரைடு மாதிரி இருந்தாலும் அந்த ட்ரெயினில் ஒரு டனல்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அது ஆக்சுவலி கொஞ்சம் த்ரில்லிங்காகவே இருந்தது. ஆக்சுவலி இதை பார்க்கும்போது இல்லை இந்த ஃபீனிக்ஸ் மால்லலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ரைடுக்கு ட்ரெயினில் கூப்பிட்டு போவாங்கல்ல. இட் வாஸ் லிட்டரலி தட் சைஸ். ஸோ ஆல்தோ 4 people கேன் சிட், இட் குட் ஒன்லி ஃபிட் 2 of us. ஸோ லெக் ஸ்பேஸ்லாம் வேணுங்கிறதுனால நாங்கள் எல்லாருமே கப்பலாக ஒரு கூப்பையில் உட்காந்துக்கிட்டோம். அண்ட் நீலு மாமா வாஸ் மேக்கிங் இட் மோர் ஃபன் ஃபார் அஸ் பிகாஸ் ஹி வாஸ் லைக் ஊருக்கு போய் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் லெட்டர் போடுங்க அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு நிஜமாவே நாங்கள் ட்ரெயினில் எங்கேயோ ஊருக்கு கிளம்பி போகிற மாதிரி பண்ணாங்க. யூனோ தீஸ் ஆர் த லிட்டில் திங்ஸ் இன் லைஃப் தட் மேக் சச் ஹாப்பி மெமரிஸ். இந்த வில்லேஜ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதுக்கப்புறமா we went to our family friends
friend's house and amazing-ஆன வத்தக்குழம்பு பருப்பு சிலி உருளைக்கிழங்கு கறியெல்லாம் பண்ணி செம்மையாக சாப்பாடு போட்டாங்க. ஒரு கிளிப்பு கூட ஷூட் பண்ணலாம். நான் நிம்மதியாக சாப்பிட்டு ஒரு நல்ல தூக்கம் வேறு போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு புத்திஸ்ட் டெம்பிள் இங்கே இருந்தது. ஸோ அதை விசிட் பண்ணுறதுக்காக போயிருந்தோம். இட் வாஸ் அ சைலண்ட் டெம்பிள் அண்ட் ஓ மை காட், ஐ லவ் சைலன்ஸ். ஐ மீன் நாட் சைலன்ஸ் இஸ் இன் மியூட், பட் ஐ லைக் சவுண்ட்ஸ். ஸோ எனக்கு சம்டைம்ஸ் யாரும் பேசாமல் எந்த பாட்டும் ஓடாமல் ஒரு மாதிரி சைலண்ட் வித் நேச்சுரல் சவுண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா I just somehow enjoy myself and find myself connecting with myself a lot deeper. I don't know if you understand it, but maybe we can explain that another day. In the temple was like that because all of us had to maintain silence. It was like such a calm environment. கொஞ்ச நேரம் புத்தாக்கு பக்கத்தில் உட்காந்து மெடிடேட்லாம் பண்ணி ரிஜுவினேட் ஆனதுக்கப்புறம் we decided to come back home, and it was also an incredibly special day for us because எங்கள் வீட்டோட மாஸ்டர் ஷெஃப் Aryu had actually baked for us. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. God bless me. Wow, Arya, you made this, Kana? My God. How long will it take, Arya? Get my baby. 3 years in total. So you're going to see some clips from the next day, and what is so cool is I didn't shoot any of these clips. My husband did for this vlog, so thank you Raghav. So இது வந்து Palm Beach. Palm Beachக்கு பக்கத்தில் ஒரு லைட் ஹவுஸ் டவர் இருக்குது which you can trek. So அந்த ட்ரெக்கில் வந்து they have grade 1, grade 2 and grade 3 difficulty levels of trek. And the grade 1, which is the easiest trek one, that was under renovation. The second one had like very steep steps, and because I've had a history of kind of like injuring my knee, my mother-in-law and I decided not to go, and all the men proceeded without us. And this was the magical view that was waiting for them hunger. But I really did not expect Raghav to actually shoot for me. This is such a big deal for me actually because he's very supportive of my YouTube journey. He knows how happy I get because of this. But either one day he actually went out of his way. So I'm just going to like savor this moment and be such a happy wife. மீன்வைல் கீழே கரைக்கிட்ட நானும் எங்கள் மாமியாரும் பண்ண சில ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறோம். திஸ் வாஸ் த ஷோர் வேர் வி வர் ஆன். ஓ மை காட், த நம்பர் ஆஃப் ஈஸ் தட் வர் அட்டாக்கிங் அஸ் சொல்லவே முடியாது. அட்லீஸ்ட் சென்னையில் வந்துட்டுல நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு மேலே இருக்கும், அண்ட் லைக் யூனோ ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட் இருந்ததுன்னா அது மேலே இருக்கும். இங்கெல்லாம் ஹியூமன்ஸே அட்டாக் பண்ணுது இங்கே இருக்கிற ஸோ தட் இஸ் த லிட்டில் பிட் ஆஃப் ப்ராப்ளம். பட் அது கொஞ்சம் நேரம் நடந்ததுக்கப்புறம் இட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டாப்ஸ் சேசிங் யூ. இங்கே பாம் பீச்சில் தேர் வாஸ் லைக் அ ஸ்மால் லிட்டில் கெஃபே. அதுக்கு போகலான்னு நினைக்கும் போது ஆன் த வே இந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரி ஒரு ரொம்ப யூனிக்கான ட்ரீ பார்த்தோம். இதோட லீவ்ஸ்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. மேபி ஐவ் நெவர் ரியலி சீன் அ ரியல் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ அப் க்ளோஸ் இன் லைஃப். இதுதான் அதுவான்னு எனக்கு தெரியல, பட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ஸோ வி டிசைடட் டு ஷூட் அ லிட்டில் பிட் வித் இட். ஐ ஆல்வேஸ் லவ் ட்ராவலிங் வித் ராகவ் பிகாஸ் ஹி ஹேஸ் சச் அ டோரா தி எக்ஸ்ப்ளோரர் எனர்ஜி. எது புதுசாக பார்த்தாலும் அதை பார்க்குறது, அதை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறது, அதுலேருந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் எடுத்துக்கிறது, அதை இன்னொருத்தங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுலாம் ராகவ் இஸ் அ கிரேட் பர்சன் டு ட்ராவல் வித். பட் ஐ நோ எக்ஸாக்ட்லி வேர் ஹி கெட்ஸ் இட் ஃப்ரம். இட்ஸ் ஆல் ஃப்ரம் his mother. She's also incredibly curious and in love with nature. So spending time with her on this trip is also something that I'm enjoying. So நாங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் ஒரு மாமியார் மருமகள் டேட் அந்த கேஃபேக்கு போய் we bought just one hot chocolate and split it because we were really not hungry. We just wanted to and that's when I noticed that Kanaka, Menaka, Surekha எல்லா அக்காசும் வந்துட்டாங்க ஆஸ்திரேலியாவை சுற்றி பார்க்குறதுக்கு right on my face. ஸோ நாங்கள் ஒரு சைட் ஆஃப் த பீச்சில் இருந்தோம். அடுத்த சைட் விச் இஸ் ஆக்சுவலி பாம் பீச் சைட், அங்கே போகலான்னு நினைக்கும் போது அங்கே ப்ளெசன்ட்லி ஒரு ஷூட்டிங் வாஸ் ஹேப்பனிங் விச் வி லேட்டர் லேர்ன்ட் தட் அது வந்து ஒரு ஆஸ்திரேலியன் பேஸ்ட் பீச் ஷோ இட் சீம்ஸ். ஸோ ரெகுலராக அங்கே ஷூட்டிங் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு. பட் எங்களுக்கு அது ரொம்ப க்யூரியஸாக இருந்தது. ஸோ அது கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் Arya shot of us. There's literally no better feeling than knowing that you've married the guy of your dreams and life is exactly what you imagined it to be. Thank you God. So grateful, so grateful. The next day was the best day of this trip. Actually ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ரீசனுக்காக நான் இது சொல்லிகிட்டே இருக்கேன்ல. I'm so happy. But tada! Check out the real Aryan.
Raghava, ஒரு photo. Oh my God! My baby! My God! How handsome! This was such a happy moment for us because I think கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாதமோ என்னவோ ஆர்யா வந்து தாடி வளர்த்து முடியெல்லாம் வளர்த்து வேற ஒரு பர்சன் மாதிரி இருந்தான். அண்ட் ஃபைனலி ஷேவ்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்மூத் ஸ்கின்னை தடவி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்த ஒரு மாதிரி we were just enjoying his new look. ஸோ ஆர்யாவுக்கு க்ரூமிங்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா we headed to Bobbin Head. எப்போ நாங்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் லேண்ட் பண்ணுமோ அப்பத்துலேருந்து my father-in-law has been talking about this place saying it's so magical, நம்ம போகணும்ன்ட்டு. and he wasn't exaggerating at all. இது வரைக்கும் நாங்கள் போன மற்ற இடத்துலலாம் பியூட்டிஃபுல் வியூவை நீங்கள் பார்க்கணுன்னா கொஞ்சமாவது நீங்கள் நடக்கணும் உழைக்கணும் அப்படின்லாம் இருந்ததுங்க. பட் இந்த பாபின் ஹெட்டில் கார் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அங்கே போய் பார்க் பண்ணி இறங்கின உடனே யூ see like such magical views. It's like a very well developed spot. இங்கே பிக்னிக் பண்ணுறதுக்கு உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ப்ளே கிரவுண்டுலாம் நிறைய ஏரியாஸ்லாம் இருந்தது. ராகவன் I was just trying to climb to the top. I couldn't, but he did. Shoes தான் இது ஐடியா. இல்லாட்டி காலை கிழிக்கும். Oh, there's a huge gap from here to top. Yeah. How to come out? Jump. Should I just land in the middle? Yes. Very slowly. Yep. Okay. Good job. Thank you. Kids எல்லாம் இருந்தா டபடபடன்னு Emma. அண்ட் நாங்கள் இதை அட்டெம்ப்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஃபஸ்ட்டு பண்ணது வாஸ் த மோஸ்ட் இன்ஸ்பைரிங் நீலு மாமா. டச் வுட் ஏஜ் இஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பருக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் யாருன்னு என்னை யார் கேட்டாலும் ஐ திங்க் ஐ வில் இன்ஸ்டன்ட்லி திங்க் ஆஃப் நீலு மாமா பிகாஸ் ஹீ டிஃபைஸ் ஆல் தீஸ் ட்ரெடிஷ்னல் ரூல்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் அண்ட் ஹீ ஸோ யங் அட் ஹார்ட் அண்ட் தட்ஸ் வாட் மேட்டர்ஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே. ஸோ ஐ வாஸ் வெரி ப்ரவுட் தட் ஹி அட்லீஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ஸ் தீஸ் திங்ஸ். அன்றைக்கி அவர் ஷூ போடலாங்கிறதுனால ஹீ குடன்ட் கிளைம் மோர் தென் திஸ் பட் அதர்வைஸ் ஐ ரியலி ஃபீல் தட் ஹி வுட் ஹவ் ரீச் த டாப். ஸோ கூடோஸ் நீலு மாமா, வி லவ் யூ ஃபார் ஹூ யூ ஆர். அண்ட் இந்த ப்ளே கிரவுண்டில் சரி ஸ்விங்கில் விளையாடலாம் தான் நாங்கள் போக ட்ரை பண்ணோம். பட் அங்கே பக்கத்தில் ஒரு பேர்ட் வந்து கத்திக்கிட்டே இருந்தது. என்னன்னு பார்த்தா திஸ் வாஸ் ஆக்சுவலி அ பேர்ட் தட் ஹெட் மேட் இட்ஸ் நெஸ்ட் இன் த ப்ளே கிரவுண்ட். அண்ட் அது வந்து ரொம்ப டெரிட்டோரியலாக அதுக்கு பக்கத்தில் போனாலே எல்லாரும் கத்துவாங்கன்னு சொல்லி த பீப்புள் ஹூ ஆர் ஆக்சுவலி மேனேஜிங் இட் புட் அவுட் அ பிக் ஃபென்ஸ் அவுட் தேர் டு ப்ரொடெக்ட் த பேர்ட். அண்ட் ஐ தாட் தட் வாஸ் லைக் ஸோ கன்சிடரேட். Imagine, I think ரொம்ப நேச்சுரலான ஒரு தாட் வந்து would be to move the nest or something like that maybe, but to protect it, to go to this extent to protect it was just so nice and I feel like I learned a little bit from it. ஸோ பக்கத்தில் இன்னொரு ஸ்விங் இருந்தது. ஸோ அதில் போய் ஸ்விங் பண்ணதுக்கப்புறமா we started trekking towards ஒரு ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரெயில் இருந்தது. அண்ட் I was so pleasantly surprised that நான் ஒரு vlog வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு கேமரா தூக்கினா ராகவ் was already recording me and again it was a moment that I really enjoyed. I think Dad was right about this place. Yes. This is my most favorite place. This was another interesting tree. Actually தூரத்துலேருந்து இது பார்க்க ஒரு வேப்ப மரம் மாதிரி இருந்தது. பக்கத்தில் போக போக obviously the leaves were a little different. நீங்கள் யாராவது ட்வைலைட் சீரீஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? when I was a teenager I was obsessed with the books as well as the movies. என் பின்னாடி ஒருத்தங்க நடந்து போகிறாங்கல்ல, அவங்கள டக்குன்னு பார்க்கும்போது அவங்க முடியினால ஐ ஃபெல்ட் லைக் விக்டோரியா என் பின்னாடி இருக்காங்கன்ற மாதிரி. இதுவும் ஒரு மரம் ஆக்சுவலி ஒரு கல்லுக்கு மேலே வளர்ந்துருக்கு. பட் இதை பார்க்கும்போது ஏதோ ஹீல்ஸ் போட்ட ஷூ மாதிரி கொஞ்சம் யூனிக்காக இருந்துச்சு. ஆன் த வே ஐ ஃபெல்ட் லைக் சம்திங் வாஸ் போக்கிங் மீ ஆர் பைட்டிங் மீ இன் மை ஷூ அண்ட் இட் டென்ட் டேக் ஆர்யா ஈவன் அ செகண்ட் டு பி லைக் மணி ஜஸ்ட் ஸ்டாண்ட் ஆன் மை லெக், கிவ் மீ யோர் ஷூ. அதை ஃபுல்லாக கவுத்து போட்டு அது உள்ள எதுவும் இல்லை, என் சாக்ஸில் எதுவும் இல்லைன்னெலாம் செக் பண்ணி he actually took care of me. You know, he's the youngest in the family, okay, but somehow he always babies me. So I feel like I'm the kuttiest in the family and he's like my protector, my guardian அப்படிங்கிற மாதிரி. Another thing that I'm so grateful for.
were done exploring Bobbin Head, we went back to Parramatta to spend time with our friends, and they took us to the ISKCON in Sydney. My upper side of the family based out of Bangalore, they were also very closely associated with ISKCON. So chinna vayasla irundha anga poi and Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare is something that I've always heard all my life in different tunes, different tones, different modulations, but it's very close to me. And I think with that, I'm going to end this vlog. So thank you so much. Neraya memories that we're constantly creating in Australia. And I am trying to shoot as much as possible to share it with you. So in the video, thank you all so much. Virtual hugs to all of you. I hope you're enjoying life and you're having a good time. And thank you for giving me all your love and support. And even though I'm like miles and kilometers away, I still feel so connected to all of you. And yarella Sydney la irundukte hi, hello, and welcome to Sydney la solringlo. Thank you so much. Your warmth is really so overwhelming. And yes, with that, I'll see you in the next video. Okay, love you all. Bye. Take care.